I could defend the Ottoman Empire, but I'm not defending these three pashas. No, these three pashas are no. They genocide Armenians. They genocide Armenians. Why was it wrong? Because you have 5-year-old children who have no idea about any gangs or none of that are being left to die. That's the problem. That's where you lose me. I'm not defending these three pashas. I'm not hearing out any argument because they literally put their seal and everything. Nope. This is like trying to argue if the sky is red. That's where you lose me here. So he literally says we need to put those responsible for the Armenian genocide on trial. But according to this video, he's saying that Ataturk is denying the Armenian genocide. What? All right. This is gonna be very controversial. Oh boy. But he paid for it. He paid for me to do it. Sure. The truth. I mean, this is the right video, but the title automatically translated in English. So the truth behind the Armenian issue. And we have the three pashas here. I think that one is Ataturk. I could be wrong. I don't know. They all low-key look the same. My brother in Christ, just get into the video. Merhaba. Bu videoda Ermeni meselesi nedir? Bundan bahsedeceğim. Videoyu iki başlıkta ele almaya karar verdim. İlk yarıda Ermeni meselesi niçin ortaya çıktı, sebepler neydi, bunları aktarmaya çalışacağım. İkinci yarıdaysa Ermeni meselesi bir soykırım mıydı yoksa başka bir şey miydi, bunları konuşacağız. Faydalandığım bütün kaynakları da videonun açıklama kısmına yazdım. Yani merak edenler kendileri de bakabilirler. Şimdi Ermenistan adı esasen bir coğrafya, bir bölge adıdır. Yani bir imparatorluğu veya bir grubu temsil etmez. Zaten bugünkü Ermeniler de Anadolu'ya ilk geldiklerinde kendilerine Hayk diyorlardı. Kurdukları ülke ise Hayatsan'dı. Ve hiçbir zaman ne Ermenistan adı altında ne de bugünkü Ermenistan'ın atası olabilecek kapsamlı bir imparatorluk kuramamışlardı. Bir takım prenslikler, bir takım beylikler vardı elbette ama hiçbir zaman tam anlamıyla özgür olamamışlardı. Zira o dönemde Bizans bölgeye hakimdi ve Ermeniler de Bizans'ın boyunduruğu altındaydı. Hatta tarihteki ilk Ermeni teçhiri 1020'li yıllarda Bizans tarafından uygulanmıştı. Van'daki Ermeniler İç Anadolu'ya gönderilmiş ve Ermeni halkına mezhep farkı yüzünden epey bir baskı yapılmıştı. Bu yüzden de Ermenilerle Bizans halkı esasen kanlı bıçaklı olmuşlardı. Öyle ki 1071'e kadar, yani Türkler resmen Anadolu'ya girene kadar 4 Ermeni prensliği bizzat Bizans tarafından yok edilmişti. Yani Ermeniler zaten bağımsız yaşayan bir halk değillerdi ve enteresan bir şekilde asıl bağımsızlık Türklerle gelmişti. Alparslan önce Ermeni kralı David'le anlaşma yapmış, onu himaye altına almış ve korumuş. Devamında da Melikşah zamanında Ermenilerden epey bir vergi kaldırılmıştır. Esasen bütün Selçuklu zamanında ve devamında da Osmanlı kurulduğundan itibaren ta Orhan Bey zamanından beri Ermenilerle Türkler dostluk içinde yaşamışlardır. Zira hem Bursa'daki Ermeni patrikliği hemen resmen tanınmış hem de Fatih zamanında Ermeni patriği Havakin İstanbul'a çağrılmış ve Galata'da yeni bir patrikhane kurulmuştur. Bu Okay. Again, I'll just let him talk a bit. So this is how I view this, right? It doesn't really matter what you're named, because the fact of the matter is
they're distinct people. What they're called, it doesn't really matter. We're not arguing whether or not Armenians are the same as Turks. You know, like whenever people would argue about the whole Russia and Ukrainian, right? Are they the same, right? People, it's important to know where the term Ukrainian comes from. But in this case, it doesn't really matter where the term Armenian came from. What matters is the fact that those people were there, which they were. Now, it's very common for people to be named after their region that they live in. That's nothing uncommon. The most popular example would be Germany. Germans never call themselves Germans. They call themselves Deutsch. That's why in English, Germany is Germany, but in German, actual German, it's Deutsch, and you know, Deutschland, literally just German land, right? That's what the Germans call themselves. They didn't know what the hell a German or terminology German was. All they call themselves was Deutsch. In fact, actually, fun fact, because English people are also Germans, and English is literally just a German dialect, just with a buttload of French influence. The original word for German was actually Deutsch, just a different dialect, of course, and that word was Dutch. Yes, that's where the word Dutch actually comes from. It comes from Deutsch, Dutch, Deutsch. They literally essentially sound the same. It's just, again, different accent, right? If I say the word apple, in America when they say apple, they would say like apple, right? Different accent, same word. Deutsch, Dutch, same word. So even in English, right? Dutch, which today is now used to mean the people of the Netherlands, who are also just Germans themselves. But you get where I'm going with this. It doesn't matter who is named what. Okay? Regarding the Eastern Roman Empire deporting people, yeah, that was really common in this period of time. I mean, come on now, that's super common. Like, I'm pretty sure any and everyone did that. So no, I feel like this is kind of off topic what he's talking about here, but again, I'm just giving my rebuttal to it and how I feel about it personally speaking. I am hearing him out, but I'm just pointing out some fallacies and errors that I'm already noticing in his argument. Like, but okay. Sayede Ermeniler Osmanlı ve Selçuklu zamanında gayet özgür, imtiyazlı ve din özgürlüğüne sahip bir şekilde yaşamışlardır. Bu hoşgörü ve rahatlık sayesinde özellikle İstanbul'da yoğun bir Ermeni nüfusu oluşmuştur. Öyle ki 1800'lü yıllarda bu nüfus 150 bin kişiye ulaşmıştır. Ve dünyanın en büyük Ermeni cemaati İstanbul'dadır. Zaten Galata, İstiklal ve çeşitli bölgelerden bahsedildiğinde akla hemen Ermeni ve Rum toplumunun gelmesi de bu yüzdendir. Ermeniler askerlikten de muaf tutulmuşlardır ve devlette önemli makamlara gelmelerine izin verilmiştir. Hatta bu yüzden milleti sadıka, yani sadık millet adını almışlardır. Ve bakıldığında 1800'lere kadar Türkler ve Ermeniler tam anlamıyla barış içinde yaşamışlardır. Ama zaman içerisinde Osmanlı zayıflamaya başlayınca, Rumlardan boşalan makamlara da Ermeniler geçince, özellikle birçok konsolosluk ve katiplik ekseriyetle Ermeniler tarafından kontrol edilince, ki Ali Paşa zamanında bu hakimiyet en zirveye ulaşmıştır, Ermeniler zamanla Türklerden kurtulmak ve her yere kendi akrabalarını veya kendi ırktaşlarını almak niyetinde olmuşlardır. Ki benzer bir şey bugün bile vardır. Yani bir adam, bir bakan, bir milletvekili veya belediye başkanı olunca etrafına bütün akrabalarını, bütün eş dost kim varsa doldurmaya başlar. İşte Osmanlı devrinde de Ermeniler aynı şeyi yaptılar.
Ama Ermeni inancıyla Osmanlı inancı yani İslamiyet zıt düştüğünden dolayı zamanla araya bir uçurum girmeye başladı. Halbuki Ermeniler bir bakıma Türkler sayesinde hayatta kalmışlardı. Eğer Osmanlı, Selçuklu, Türk kavimleri olmasaydı Ermeni adı Bizans ve Avrupa'nın zulmüyle en fazla tarih kitaplarında kalabilecekti. Zira Ermenistan'ın kurulma sebebi dahi Osmanlı'ya karşı gelmektir. Zaten bahsedeceğim. Burada Osmanlı'ya yılda 40 kuruş vergi veren, askere çağrılmayan, ticarette son derece serbest bırakılan ve din özgürlüğüyle beraber Osmanlı'da yükselme imkanı tanınan, resmen Osmanlı topraklarında Türk halkından daha rahat yaşayan bir Ermeni güruhundan bahsediyoruz. Peki. Okay, I'm not sure if I'm reading the subtitles correctly, but is he saying that Armenia was created because of the Ottoman Empire? I do not know if I interpreted that correctly, but if that's what he's saying, then I have to disagree, because there was an independent Armenian kingdom long before the Turks came. I did a whole reaction to this. Even before I did a reaction to this, I knew about the Armenian Golden Age. So the Romans were the one, like, before the West fell apart. Freaking Pompey was the one who conquered Armenia, the Armenian kingdom. So there were Armenian people there, number one, right? And there was an Armenian kingdom. There was an independent Armenia. Now, what he's saying with the whole Armenians flourishing under, early Ottoman rule, yeah, that's true. Yeah, that is very true. Yeah, that's true. Everything that he's talking about, how the Armenians were on the early Ottoman, that is true. I agree with that. But the other stuff, that doesn't make any sense. Ne oldu da işler bu hale geldi? Hikaye gayet klişe aslında. 1. Propaganda, 2. Milliyetçilik. Zira 19. yüzyılda milliyetçilik akımı bütün dünyada yayılmaya başlamıştı. Yani herkes özerk bir kimlik kazanmak istemişti ve Osmanlı iyice zayıfladığından dış ülkeler Osmanlı'yı bölmek, parçalamak ve en büyük payı almak niyetinde olmuşlardı. Ki bu 1. Dünya Savaşı'nda dahi görülmüştür. Akdeniz'de Fransızlar, Doğu tarafında Ruslar, Ege tarafında Yunanlar ve İstanbul ve etrafında İngilizler, yani ülkenin dört bir yanında başka milletler cereyan etmiştir ve bunlar pastadan en büyük payı almak için en sonunda kendi aralarında kavga etmeye başlamışlardır. Ama bu bir süreçtir. Yani 1. Dünya Savaşı'ndan önce zaten 100 yıl boyunca Osmanlı adım adım parçalanmıştır. Her bölgeden toprak kaybetmiş, her yerde bir takım isyanlar çıkarılmış ve halk iyice Osmanlı tebaası olmaktan uzaklaşmıştır. Bir de iş İslami bir coğrafyada yaşayan Hristiyan bir halka geldiğinde elbette çıkarı olsa da olmasa da birçok ülke Hristiyan kardeşliği adı altında olaya el atıyor. Proje 18. yüzyılda başlıyor. Önce Fransa Ermenileri Katolikleştirmek maksadıyla bir takım misyonerler gönderiyor ve ardından diğer ülkelerin de müdahalesiyle %10'luk bir bölüm Protestanlaştırılıyor. Yani Ermeniler önce kendi aralarında bölünüyorlar. Devamında da kendi içinde bile tam anlamıyla birlik sağlayamayan bir grup Osmanlı'ya da uyum sağlayamıyor. Ermeniler önce Osmanlı'ya karşı düşmanlaşıyorlar, ardından da milliyetçiliğin getirdiği gazla başka bir ülke kurmak istiyorlar. Tabi bu 100 yıl esnasında yaşanıyor. Söylediğim gibi bir sürü savaş, isyan veya arka plandan yürütülen destekler var. Mesela Okay, so he completely overlooks the decline of the Ottoman Empire, which literally turned the Ottoman Empire from a very, very docile, fairly respectable empire in terms of tolerance towards other people into an extremely intolerant empire, intolerant of other groups, which it wasn't only just Armenia, it was just other groups too. Although Armenians would just become the black sheep, right, of the late Ottoman Empire, right?
So what he's saying about the whole nationalism, yeah, that's not wrong, but he's overlooking other details which I don't even feel like repeating, because I talked about this in my Hittite to Ataturk, which you could just hear me talk about the details there. I'm just watching react to crowd say, I don't feel a need to repeat that. I'm just hearing him out. I'm just giving my point. But he's clearly not giving everything here. So basically, it's like he's not giving the full story. That's the term I'm looking for. Mesela 1829'da Rus-İran Savaşı döneminde İran'ın elinde bulunan Erivan şehri Rusların eline geçti ve Çar 1. Nikola bu olay Ermenilerin kurtulduğu gündür şeklinde bir açıklama yaptı. O günden itibaren Rusya ile Ermeniler arasında yeni bir ilişki kurulmaya başlandı ve bu ilişki Osmanlı düşmanlığına dayanıyordu. Ve bu fikir hemen her fırsatta aşılandı. Örneğin 1853 ila 1856 yılları arasında Rusya ve Osmanlı arasında yaşanmış olan savaştan sonra Rusya daha önce doğudaki faaliyetleriyle alakalı Türkiye Asyası ifadesini kullandığı halde 1856'daki Paris Konferansı'ndan sonra Ermenistan tabirini kullanmaya başladı. Halbuki ne öyle bir ülke var ne de Osmanlı o bölgeyi kaybetmiş. Yani olmayan bir ülkeden bahsediyorlar ve halka bakın burası ileride Ermenistan yapılacak gibi bir fikir vermiş oluyorlar. Halk da bu gazla elbette Rusya ile, İngiltere ile, diğer ülkelerle birlikte yürüyor. Ve bu bir tek öyle bir iki tane harita paylaşmak veya lafta Ermenistan, Kürdistan gibi ülkeler uydurmaktan ibaret kalmadı. 1856'daki ıslahat fermanından sonra Robert Koleji ve Merzifon Amerikan Koleji ve bu türden okullar daha ilk öğretimden itibaren halka Osmanlı düşmanlığını, Ermeni milliyetçiliğini ve bu türden şeyleri aşılamaya başladılar. Öğretmenler Osmanlı kıyım yaptı, Ermenileri katletti. Eğer Osmanlı olmasaydı şu anda Ermenistan adı altında kocaman bir ülke olacaktı ama Osmanlı engel oldu şeklinde propagandalar yapmaya başladı. Bu kafayla büyütülen bir nesil de ileride 1890'larda, 1900'lerde yeterince önemli makamlara gelecek kadar büyüdüğünde elbette bu fikirleri gerçeğe dökmek isteyecektir. Bu sebeple 1800'ler Osmanlı için epey çetin geçmişti. Hemen her cephede ya bir isyan çıkmış ya da başka bir ülke ile savaşılmıştı. 1877'ye gelindiğinde ise Rusya'nın panslavizmi sağlamak amacıyla Balkanlar ve Kafkaslar'da bizim 93 Harbi dediğimiz bir savaşı başlatmasıyla işler iyice sarpa sarmıştı. Okay. So, if I interpreted this correctly, he's basically saying that Armenia and the Armenian identity was an identity forged by the Russian Empire to try and destabilize the Ottoman Empire and cause chaos in the Ottoman Empire to make it easier for the Russian Empire to conquer the Ottoman Empire. Much the same way like how the whole Ukrainian identity thing was made up to destabilize the Russian Empire, blah blah blah, right? Allegedly, that's what I heard. Okay, so I do agree with him in it that yeah, the Russian Empire probably did use Armenia to try and prop them up to cause problems in the Ottoman Empire, make it easier for the Russian Empire to just conquer the Ottoman Empire, right? The only thing that I really disagree with him is him saying that there is no Armenia, there is no Armenian people. No, that's just false. There was Armenia, there was an Armenian kingdom. Armenian people were there. They even had their own unique version of Christianity, which even took aspects of Zoroastrian religion, you know. That's the only thing that I disagree with. But I do disagree with him. I mean, but I do agree with him, my bad,
in it that yes, because countries do this. Countries would stir up like rebels and you know, revolts in other countries. So it would not be insane to say that the Russian Empire was doing that. That actually does make sense. That actually 100,000% does make sense. Okay, so I do agree with that part. Because even in World War I, yes, there were still some Armenians that were indeed collaborating with the Russian Empire. So. Zira Osmanlı bu savaşı kaybetmiş ve barış istemek zorunda kalmıştı. Ruslar Plevne düştükten sonra İstanbul'a kadar gelmişlerdi. Savaş 31 Ocak 1878 tarihinde Edirne'de yapılan mütareke ile sona ermiş ve Ayestefanos yani Yeşilköy Antlaşması'na giden barış görüşmeleri başlamıştı. Tabi bu görüşmeler Osmanlı için pek de hayırlı olmamıştı. Hatta bu görüşmeler sırasında bizzat Ermeni Patriği Nerses Varyabedyan ve bazı Ermeni önderleri Çar'ın kardeşi Grand Duke Nikolay ile görüşüp antlaşmaya Ermenilerle ilgili bir madde koydurmayı başarmışlardı. Böylece Ermeni adı tarihte ilk defa olmak üzere resmi bir antlaşmada kullanılmış oldu ve bu özerkliğe giden ilk adımdı. Ama bu antlaşma kağıt üzerinde kaldı, gerçeğe geçmedi zira İngiltere bu anlaşmayla Rusya'nın fazla kuvvet kazandığını görmüş ve yeni bir konferans yapılmasını istemişti. Ki bu bir tek istek seviyesinde kalmadı zira İngiltere hem İstanbul'a bir donanma gönderdi hem de Avusturya ile anlaşıp Tuna bölgesine asker yığdı. Yani Rusya ikinci bir savaşı kaldırmaya yeterli olmadığından mecburiyetten bu konferansı kabul etmek zorunda bırakıldı. Tabi İngiltere Osmanlı'yı hayrına sevabına korumamıştı. Bir yandan da arka taraftan çeşitli anlaşmalarla özel imtiyazlar elde etmişti. Örneğin Kıbrıs'a asker yığma hakkını kazanmıştı ve Osmanlı topraklarındaki Ermenilerle alakalı hem ıslahat yapma hakkı elde etmiş hem de daha fazla özgürlük tanıtmıştı. Tabi bu esnada Ermeniler de boş durmadı. 17 Mart 1878'de Patrick Varyabedyan İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Layard'la görüşüp eğer İngiltere destek verirse Ermeni halkının isyan çıkarmak ve yeni bir Ermenistan kurmak yolunda hazır olduğunu söyledi. Bu sebeple Ayestefanos'un yerine toplanmış olan Berlin Kongresi'nde Bismarck Ermenilerle iyi anlaştı, onları iyi karşıladı ve diğer Avrupa ülkeleri de Ermenilere destek verdiler. Ki bu Osmanlı için epey acı bir şeydir. Zira Osmanlı hasta adam yakıştırmasını bu toplantılarda elde etmiştir. Bütün dünya görmüştür ki Osmanlı parçalanmaya, yıkılmaya, yok olmaya doğru gidiyor ve kendi ülkesinde kendi halkıyla alakalı bile herhangi bir söz hakkına sahip değil. 1880 yılında ise Gladstone'un İngiltere Başbakanı olmasıyla beraber çatışmalar iyice zirveye ulaştı. Gladstone ilk iş Ermeni meselesini ele aldı ve Haziran 1880 tarihinde Bab-ı Ali'ye 6 devletle birlikte ortak bir nota vererek Doğu Anadolu'da Ermenilerle meskun yerlerde ıslahat yapılmasını istedi. Gladstone'un bu teşebbüsü üzerine Ermeniler daha da gaza geldiler ve çeteler örgütleyerek teröre başvurdular. Örneğin Ermenice çan sesi anlamına gelen hınçak ya da bayrak anlamına gelen taşnak cemiyetleri en meşhur olanlardır. Ülkede dört bir yanda Ermeniler çete kurmaya başlamış, halka ve askere saldırmaya başlamış ve Ermenistan kuracağız naralarıyla terörizm yapmışlardır. Ve Osmanlı her isyan bastırdığında, her müdahalede bulunduğunda batıda katil diye lanse edilmiştir. Osmanlı Ermenileri öldürüyor, Osmanlı Hristiyanlara saldırıyor. Sürekli bu şekilde haberler yapılmış ve halk Osmanlı'ya karşı kışkırtılmıştır. Mesela 1894'ün Ağustos ayında Bitlis civarındaki Sasun bölgesinde Ermeniler bir isyan çıkardılar ve masum halkı katlettiler. Ardından ateş açtılar, askerle falan çatıştılar ve Osmanlı bu isyanı bastırdığında bütün Batı medyası Osmanlı katildir, Ermeniler mazlumdur şeklinde hikayeler paylaştı. Ama öldürülen Türklerden, öldürülen Müslümanlardan kimse bahsetmedi. Zira bahane lazımdı. Ve bu bahane... Okay, so
For something like this, bro, for something like this, you need to show, like, you gotta show, like, proof that this happened. You gotta like really show proof something like that happened. You can't just say, no, I'm not saying that he's wrong, because the West is extremely hypocritical. They do this all of the time. They have serious double standards. If they're against a country that, you know, that serves their interests, it doesn't matter what the country does, okay? They will do any and everything to antagonize it, okay? They have done this plenty of times with Russia. Gave Russia so many accusations of things that they never did. Oh, but you know, and you know, when Russia is forced to respond to something, you know, they paint Russia out as a bad guy. This is why I'm not saying that, oh, he's wrong. All I'm saying is he really should provide clear, concise evidence. Because at the end of the day, like, if you're in court and you're saying this is extreme stuff that he's saying, which it's probably true, I can't lie, but I'm just saying he needs to show some evidence. Plus, in a niche like this, you need to show, like, clear, concise evidence. Well, let's continue. But yeah, this is kind of just how the West has always been, unfortunately. Ile İngiltere başta olmak üzere bazı ülkeler Osmanlı'ya Ermenilere ıslahat yapılması, onların daha da özgür bırakılması, hiç onlara karışılmaması yönünde bir memorandum verdiler. Ama tabii ki Osmanlı o kadar da eyvallah diyemedi ve tasarıyı reddetti. Ve bunun üzerine bütün bu ülkelerin kışkırtmasıyla Ermeni halkı daha da galeyana geldi ve Bitlis, Erzurum, Muş, Sivas, daha birçok bölgede dört bir yanda eş zamanlı bir şekilde isyan çıkarmaya başladılar. Böylece bir yıl içerisinde toplamda 25 tane isyan çıktı ve bütün bu isyanlar bağımsız bir Ermenistan kurmak içindi. Ve Osmanlı'nın bunlarla diplomatik sahada mücadele edecek ne vakti kalmıştı ne de sabrı. Zira 18 Nisan 1897'de Türk-Yunan Savaşı başladı, ardından da Yakın Doğu civarında, Arap topraklarında bazı problemler yaşandı. İşte önce İttihatçı devrimi, sonra da 1. Dünya Savaşı'na kadar geçen süreç esnasında Osmanlı artık ne yaparsa yapsın yanlış yapmış olacağı bir konuma düştü. Zira 1915'e kadar toplamda 40 defa isyan çıktı. Özetle teçhire öyle bir anda gelmedik. Bunca olaydan sonra Osmanlı ya 20-30 tane şehri bırakıp da alın verdim gitti ne yapıyorsanız yapın diyecekti ya da mücadele edecekti. Ki öyle bedavadan toprak verme, ülkeyi bölme şansı yoktu. Eğer öyle yaparsanız yarın öbür gün Lazlar, Kürtler, Balkan halkları, Araplar, herkes kendi ülkesini kurmak ister. Ermeniler yaptı biz de yapalım derler. Bir de 1. Dünya Savaşı başlamış, zaten işgal altındayız, toprak kaybediyoruz. Bir yandan da Ermeniler isyan çıkarmaya, problem yaratmaya başlayınca Osmanlı olaya kökünden el koymak zorunda kaldı. Bir düşünmek lazım. Yani 1895'te Patrik İzmirliyan önderliğinde kalabalık bir Ermeni grup Sultanahmet'e yürümüş, eylem yapmış ve aynı dönemde Osmanlı Bankası Ermeni çeteciler tarafından basılmış. Hatta yazdığına göre halktan birçok kişi, bayağı sivil insanlar Ermeni bombalarıyla öldürülmüşler. Hatta yetmemiş, Abdülhamit'e yani padişaha suikast teşebbüsünde bulunmuşlar. Bu olaylar öyle bir anda ortaya çıkmıyor arkadaşlar. Yani eğer teçhirden veya soykırımdan bahsedeceksek biraz öncesini de öğrenmek gerekiyor. Zira o dönemde çıkarılan dünya haritalarında Batı Osmanlı'nın doğu tarafını Ermenistan diye işaretlemişti. Yani ülke bölünmediği halde yarısını kesip atmışlardı. Okay, can you show us? Show us. If this is true, then simply show us. Like, he's just saying it, but he's not showing.
He's saying all the maps published at this time. This is relatively recent history. You should be able to find a map and show us this, right? Again, he's just talking, but he's not like providing any evidence. That's my issue here. Like, you can't talk if you're don't talk the talk if you can't walk the walk. Bu zaten tahriktir, tehdit. And what I'm saying isn't even like an absurd statement. Like, find a map. I'm sure you can. Okay, I'm sure you can. I would love to see that, because I'm curious. I'm very curious. Like, yo, is that true? But how am I supposed to know? You're the one telling us this. This guy is literally just, I mean, and look at the amount of books that he has behind him too. He's just talking and is like, sources, trust me bro. Sırf 8 Şubat 1914'teki Yeniköy mukavelenamesine baksanız dahi yeterli olacaktır. Yani proje öyle bir proje ki Diyarbakır'dan itibaren ikiye bölüyorsun ve yabancı valilerle, müfettişlerle o bölgeyi tamamen özerk yapıyorsun. Yani Osmanlı vilayetlere ayrılıyor. Daha savaşmadan etmeden Osmanlı'yı zaten parçalamış oluyorsun. Ve işin kötü yanı, eğer 1. Dünya Savaşı çıkmış olmasaydı bu gerçekleşecekti. Savaşın çıkmış olması bu projeyi suya düşürmüş oldu. Ardından da benzer teklifler Damat Ferit Paşa'ya zaten 1000 defa yapıldı ama Atatürk'ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı yüzünden planlar tekrardan suya düştü. Yani Osmanlı dağılsa da dağılmasa da batılı ülkeler zaten bir Ermenistan kurmak niyetindeydiler. Ve bunu açık açık söylüyorlardı. Ermeniler de bunun gazıyla daha fazla isyan çıkarmaya, daha fazla terörizm yapmaya devam edeceklerdi. Ki ediyorlardı da. Yani Çanakkale Savaşı devam ederken dahi Ermeni çeteleri halka saldırıyordu. Haliyle Osmanlı ya hep ya hiç mantığıyla radikal bir karar aldı. We have clear leftover Armenian churches that are abandoned. We have clear images of Armenian kids getting starved, people dying. We have clear images of people in the desert, right? Why am I saying this? Because this is clear proof of what happened to the Armenians. That's clear proof. Why can you not show me documentation of these people that were affected? Why can you not show me any homes that were devastated by these Armenian gangs? I'm not saying that he's wrong. I'm just asking for some proof. Guys, you can't say something like this without showing proof. He's just talking and talking. I'm not refuting what he's saying. I'm just giving my reaction to what he's saying. And he hasn't shown anything whatsoever. Like, nothing. I'm sitting here and I'm just waiting and waiting. I support Russia. Why do I support Russia? Because when I did my research, I saw proof of the truth of the whole situation going on within Ukraine. I saw plenty of evidence and proof. Okay? And I get a lot of hate for it. Now, whenever people ask me, why do you support Russia? I don't usually go into details as of why, because unfortunately, YouTube is a Western-backed institution. So I don't want my channel to get deleted, unfortunately. That's why I never really go into details. But I am saying, because it's very uncanny to support Russia, especially in the West. I'm using myself as an example here. Because before, I never supported Russia before. I never did. Okay? But when I saw the proof of everything, I realized the mistake that I was doing.
That's why I am asking him, where's the proof? I need the proof, or I'm just gonna be docile to what he's saying. Like, I'll keep it in mind, I'll keep what he's saying in mind, but if he's not showing me proof, it's like buying a fake degree. You can do that. You can buy a fake degree. Fun fact. It's worthless. Or it's like paper money. Like fake money. Like, where's the seal of approval? Where? Otherwise, it's mute. I can't do anything with it. Olay bundan ibarettir. Bütün Ermeni halkı zorunlu bir göçe mecbur bırakıldı. Which is funny because through the Battle of Gallipoli, this is when the Armenians were being deported to Syria to dying. So Yani halk oradan oraya gönderildi. Amaç birliği, beraberliği bozmak ve yeni isyanları engellemekti. Ve bu esnada da karşı gelenler, savaşanlar, silah çekenler, çatışanlar, problem çıkaranlar vardı. Bu yüzden de bazı insanlar öldürüldü. Ama batıya bakıldığında sanki bütün Ermeni halkı boydan boya öldürülmüş gibi davranıyorlar. Yani tam anlamıyla bir soykırım yapıldığı ve tüm Ermenilerin temizlendiği söyleniyor. Halbuki bu bir iftiradır. Bir halkı göç ettirmekle tamamen yok etmek arasında fark vardır. Ama diasporaya bakıldığında 1,5 milyon Ermeni öldürüldü şeklinde şeyler söylüyorlar. İşin kötü yanı, insanlar da buna inanıyor ve bunu reddettiğinizde anında insanlık düşmanı ilan ediyorlar. Irkçı, Ermeni düşmanı, cani, katil, neler neler. Halbuki asıl kendileri Türk düşmanlığı yapıyorlar ama kimse bir şey söyleyemiyor. Hazır yeri gelmişken bir hatayı düzelteyim. Herkes 24 Nisan'ı Teşhir günü zannediyor. Halbuki 24 Nisan 1915 tarihi, giderek artan Ermeni olaylarının önlenebilmesi için Dahiliye Nazırı Talat Bey'in tehcir kararını bazı valiliklere ve mutasarrıflıklara telgrafla gönderdiği gündür. Tehcirin dayanağı olan kanunsa 27 Mayıs'ta çıkarılmıştır ve kanunun resmi adı, savaş sırasında hükümetin icraatına karşı gelenler için askeriye tarafından alınacak tedbirler. Okay, do you see how he's like showing documents and proof here? He's finally showing documents and proof here. Now, I can't read this, but that's what I'm saying. You have to do this. He should have been doing this throughout the entire video. Hakkındaki geçici kanundur. Altında da hem Sultan Reşad'ın hem de Enver Paşa'nın imzası vardır. Elbette 24 Nisan'dan itibaren bazı Ermeni liderleri tutuklanmış ve toplama kampına gönderilmişlerdir. Ama bu esnada kimse öldürülmemiştir ve gönderilenlerin büyük bir bölümü de daha sonra İstanbul'a geri dönmüşlerdir. Ayrıntı vermek gerekiyorsa eğer, Tehcir Kanunu 4 maddeden oluşuyordu ve tamı tamına şöyleydi. Madde 1. Vakti seferde ordu ve kolordu ve fırka kumandanları ve bunların vekilleri ve müstakil mevki kumandanları, ahali tarafından herhangi bir suretle evamiri hükümete ve müdafaa-i memlekete ve muhafaza-i asayişe müteallik icraat ve tertibata karşı muhalefet ve silahla tecavüz ve mukavemet görürlerse, berakap kuvva-i askeriye ile en şiddetli surette tedibat yapmaya ve tecavüz ve mukavemeti esasından imha etmeye mezun ve mecburdurlar. Yani asker mecbur kaldığı takdirde silah kullanmakta serbesttir. Madde 2. Ordu ve müstakil kolordu ve fırka kumandanları icabat-ı askeriyeye mebni veya casusluk ve hıyanetlerini hissettikleri Kur'a ve kasabat ahalisini münferiden veya müçtemiyan diğer mahallere sevk ve iskan ettirebilirler. Yani kumandanlara şüphelendikleri insanları istikametin dışındaki başka bir bölgeye yerleştirme izni devlet tarafından verilmiştir. Madde 3. İş bu kanun tarihi neşrinden muteberdir. Yani yayımlandığından itibaren geçerlidir. Madde 4. İş bu kanunun mer'iyeti ahkamına başkumandan vekili ve harbiye nazırı memurdur. Meclisi Umumi'nin içtimaında
kanuniyeti teklif olunmak üzere işbu layihai kanuniyenin muvakkaten mevki-i meriyete vazını ve kavanini devlete ilavesini irade eyledim. Bakın tekrardan söyleyeyim. Tehcir, bir halkın bir bölgeden başka bir bölgeye göç ettirilmesinden ibarettir. Bu esnada karşı gelen, askere silah çeken, savaşan, öldüren ve ölen olmuştur. Ama bakıldığında kanun nettir. Acı bir olaydır. Evet, yani bir halkı komple malıyla mülküyle başka bir yere göndermek, göç etmek zorunda bırakmak kötü bir şeydir. Lakin daha 2 yıl önce Balkan Savaşı'nda Osmanlı halkı da aynı şeyi yaşamıştır. Okay, bro, dude, no, okay, this is just no, this is just no, this is just wrong, this is just inaccurate. What he's saying is absolute, this is just rubbish. I can't lie. This is pure rubbish. I have no, like, I was hearing him out until this is just rubbish, to be honest. The issue with this, it's very simple. The Armenians were sent into the Syrian desert to die. When the Turks lost the war in the Balkans, the Turks were expelled. Now, don't get me wrong. I'm aware, and this is the Balkans, by the way. So I'm aware of the messed up things that they do to other groups. So even like there's a story, like I'm aware of how Bulgaria tried to like completely forcibly assimilate its Turkish population, right, during the Cold War. And the phrase "there is no Turk in Bulgaria" came to be. I'm aware of all that. I'm aware of all that. Very sad, very heartbreaking. I'm very much aware of what Turks had to go through in the Balkans. You do not have to tell me that. However, they're being expelled from their lands, from these newly formed countries. Yes, they're being sent to Anatolia. I say Anatolia because the Ottoman Empire was, Turkey wasn't a thing, right? So they're being sent somewhere, at least to, go. They're not just being sent to the middle of nowhere with no intentions of helping them, like what happened in the Armenian genocide. So no, you can't. No, this is dishonesty. This is dishonesty to the max. This is extremely dishonest. Okay, this is an intellectual insult. If it angers you that I say that, there is literally no other way of looking at it. Like, no, you cannot compare these two. Now, if the Turks went, not even Turks, just Ottoman, because Turkey wasn't even a country, but I get them confused because same flag I think of, because I'm trying to keep things as accurate as possible, right? It's very important that you do. If the Ottomans had deported the Armenians to a different country at least, right, then you could use this comparison. If the Ottomans decided to deport the Armenians to Russia, to the Russian Empire, to Armenia within Russia, you could use this comparison. You can't use this comparison. You can't. Being deported to the desert and being left to die is different than being expelled from your region that you used to live in because your country lost territory, which just so happened to be your region. Not like I'm justifying that. I'm not justifying that. That's still pretty sad. That's still pretty sad. But these two do not come close at all. So no, the Turks didn't go through the same thing when they had to immigrate because land was lost. I agree that they should have been kicked out of their homes. Yeah, but they weren't sent to die. They were just sent to Anatolia.
where they could go and live there because those newly formed Balkan countries didn't want Turks. Again, not justifying it. I'm just stating what objectively happened because this is just no. Balkan halkı toprak kaybedildiğinden dolayı göç etmek zorunda kalmıştır. Yani savaş durumunda böyle şeyler yaşanır. Bu normaldir. Hele bir de savaş vaktinde isyan çıkarıp darbe yapmaya kalkışıp düşmanla birleşiyorsan eğer, başına böyle bir şey geldiğinde de şikayet etmek veya ağlamak lüksüne sahip olmak anca romanlarda mümkündür. Zira devlet önce kendi bekasını korumak zorundadır. Başka bir çare de yoktur zaten. Yapacak bir şey yoktur. Başka bir ülke olsaydı tam anlamıyla yok ederdi. Ki yapmışlıkları da vardır. Biz en azından göçe zorlamışız ve geçici bir süreliğine, yani zaten kanunda yazıyor. Tam anlamıyla ölene kadar 100 yıl boyunca değil, daha sonra gelen bir sürü insan olduğundan bahsettik zaten. Bakıldığında Batı buna rağmen her şeyi iyice abartmış, 3'e 5 katmış, bir kişi öldürüldüyse 1 milyon kişi öldürülmüş gibi lanse etmiş ve Osmanlı'yı zalim, soykırımcı, iğrenç bir devlet gibi göstermeye çalışmış. Hatta bu amaçla zaten sahte belgeler dahi uydurulmuş ve sahte olduğunu da kendim uydurmuyorum. Zaten daha sonra ifşa ediliyor. Örneğin General Allenby tarafından Suriye'deki Osmanlı bölgelerinden ele geçirildiği iddia edilen bir takım raporlar paylaşılmıştı ve bu raporlarda Osmanlı'nın net bir şekilde katliam emri verdiği söylenmişti. Ama daha sonra bir bakıldı ki hiç öyle bir rapor yok ve bu raporlar bırakın Allenby tarafından Suriye'den ele geçirilmeyi, show something to validate this. Don't just say it. Show something to validate it. You are showing the documentation of the Ottoman government and its deportation policies earlier. Why can you not show it now? Kendince bir rapor uydurup bunu da etrafa yayıp insanları bir algı operasyonuyla kandırmış. Ama neticede o raporu yiyenler ve inanmış olanlar halen daha inanıyorlar. Yani olay çamur at izi kalsın muhabbeti. Yalan da olsa, iftira da olsa, komik de olsa bir şeyi 40 defa söylediğinde millet yiyecektir. En azından bilinçaltına yerleşecektir. Ki Batı buna daha Sevr Antlaşması zamanında bile başlamıştı zaten. Bakıldığında o dönemde görüşmelerde siz işte katilsiniz, Ermenileri katlettiniz, bu yüzden de şu maddeyi kabul etmeniz lazım. Biz şöyle bir teklifle geldik ama kabul etmiyorsanız hani bakın zamanında Ermenileri de şöyle yapmıştınız ya. O yüzden hani etseniz iyi olur. Yani suçlayarak, mecbur bırakarak, abartarak Osmanlı'yı sıkıştırmaya çalışmışlardır. Ve Atatürk de bu türden iddialara birçok defa karşılık vermiştir. 24 Nisan 1920'de bu konuyla alakalı şöyle bir açıklama yapmıştır. Düşmanların bütün çalışması barış esaslarının kararlaştırılacağı şu sıralarda memleketimizi dışarıda ve içeride güçsüz bir durumda bırakarak istedikleri her şeyi kabul ettirmeyi amaçlıyor. Geleceğe yönelik çıkarlarını çeşitli baskılarla bütün dış ülkeleri aleyhimize çevirmekte gören bütün unsurlar en son tümüyle yalan olan Ermeni Kırım'ı uydurmasını düzenlemişlerdir. When I reacted to the Krauts Hittite to Ataturk series, didn't he literally take a quote from Ataturk where he literally said, "The people responsible for the crime, which was the Armenian genocide, needs to be put on trial, and justice needs to be served." What? So we have two people here quoting the same guy, saying something different. What is going on here? So which one is it? Now I'm hearing Ataturk is saying the Armenian genocide didn't happen. What? Who do I believe? Who do I believe? Because they're both quoting the same guy, direct quote.
which I will give him credit. At least he actually did take the quote from Göktürk instead of just, you know, saying it. That, again, this is a form of proof. However, I guess context matters, because you can quote something, but the context of that quote matters. Because something could sound one way, but then when you like read the whole, or you like hear the whole conversation or what they were talking about, it drastically changes like what they were saying in that quote. But I genuinely, I don't know, like who, like, bruh, this, I don't know, I can't even like make a comment on this, because Bununla beraber 31 Aralık 1919'da, 1 Aralık 1920'de, 27 Aralık 1920'de ve 1 Mart 1922'de Ermeni soykırımı iddialarıyla alakalı defalarca kere açıklamalarda bulunmuş, bunun bir İngiliz projesi olduğunu ve Bitlis ve Van gibi bölgelerin Ermenistan yapılması halinde İngiltere'nin yakın doğudaki hakimiyetinin kuvvet kazanacağını ve asıl amacın bu olduğunu söylemiştir. So he literally says we need to put those responsible for the Armenian genocide on trial. But according to this video, he's saying that Göktürk is denying the Armenian genocide. What? Bro, what? Now, again, I would not be surprised if there was some exaggeration to the Armenian genocide by countries. I wouldn't really be surprised, because we have 1.5 million Armenians that are dead. However, that's a number that I've been hearing all my life. But I never really saw documentation or proof that many Armenians died. And I'm not gonna lie, I have always questioned that myself. Where is the proof that 1.5 million Armenians actually did die? We know that Armenians died, but how do we know it was that many, right? So I will play a bit of devil's advocate. I've even questioned that myself. So I would not be surprised if that was a bit of British propaganda. I would not. Nutuk'u okuyanlar zaten bilirler. Ayrıyeten 24 Mart... But again, you know, this stuff is so hard to like talk about, because it's 1915'te Rusya'nın da desteğiyle birçok Türk köyünü yakan ve halkı katleden Ramgavar, Halas, Ermenistan'a doğru ve Karahaç gibi cemiyetlerden 2300 kadar terörist ele geçirildiğini de söylemek lazım. Zaten dışarıda 1000 tane ülkeyle uğraşıyorken ve işgal altındayken üstüne yetmiyormuş gibi bir de iç savaşta uğraşmak zorunda kalan bir Osmanlı teçhir yapmayacaktı da ne yapacaktı? Bu demek değildir ki bütün Ermeni halkı teröristti, hepsi Osmanlı düşmanıydı, hepsi haindi. Hayır, tabii ki de öyle bir iddiamız yok. Ama çoğunluk öyle olunca kurunun yanında yaş da yanıyor. Bu yüzden eğer arada öldürülen, hakkı yenmiş olan bir Ermeni varsa dahi burada sorumlu Osmanlı değildir. O ayaklanma çıkaran, terörizm yapan, darbe yapmaya kalkışan diğer Ermenilerdir. Yani hesabı çetecilerden sorulmak zorundadır. Zira Osmanlı nefsi müdafaa yapmıştır. 1914'te Zeytun isyanında 100 Türk, 1915 Van olaylarında 3000 Türk ve 1914-1915 Muş olaylarında toplam 20.000 Türk hayatını kaybetti. Ermeniler 1890'daki Erzurum isyanından beri birçok defa isyan çıkarmaya çalışmış ama başarılı olamamışlardı. Başarılı olamayınca zalimken mazlumu oynamaya kalkmak da ikiyüzlü davranmaktır. Van'ın Zeve köyünün tamamını kadın, çocuk, yaşlı demeden öldüren ve ardından da 15.000 gönüllü askerle Osmanlı'ya karşı savaşmak için Rus ordusuna katılan Okay, you know the village name. Show us pictures for the village. Show us
leftovers. Again, I need proof. Da ya ayak bağı olmasınlar mantığıyla Kafkasya'da kadın ve çocuklarını Erivan'a gönderen onlarca Ermeni varken Osmanlı ne yapması gerekiyorsa onu yapmıştır. Ayrıyeten madem ki Osmanlı o kadar Ermeni düşmanıydı, o halde o dönemde niçin Osmanlı Meclisi'nde 2 tane Ermeni milletvekili vardı? Bir düşünmek lazım. Dışişleri Bakanı Gabriel Norodükyan ve Oscar Efendi de bir Ermeniydi değil mi? Bunlar ezilmediler de mi mebus olabildiler? Ya da Osmanlı'nın imkanlarıyla hukuk tahsili yapan Hasruyan nasıl oldu da ceza kürsüsü başkanlığına atandı? Nasıl oldu da Kirkor Zohrab İstanbul Milletvekilliğine, Hallaçyansa Bayındırlık Bakanlığına atandı? Bu arada az önce bahsettiğim Hasruyan 1921'de Azerbaycan İçişleri Bakanı Cevanşir Han'ı öldüren Misak Torlakyan isimli Ermeni'nin de avukatlığını yapmıştır. Yine Tanzimat'ın önde gelen devlet adamlarından birisi olan Mustafa Reşit Paşa'nın danışmanı da Agop Gırçıkyan adında bir Ermeniydi. Ve I don't think the Ottoman Empire was anti-Armenian. No. I know. I never really thought that personally, to be honest. Like I said, when they reacted to the whole Armenian genocide, I don't even blame it on the entire Ottoman Empire. I blame it on the pashas that gave the order to do it. I blame it on them. They were incompetent, they were stupid, they were clearly dumb, had no idea what they were doing, and they were extremists. So, when I heard more detail on them, the moment that I realized that, that's when it became clear to me. I was like, yep, that makes sense why this happened now. Ve işin kötü yanı Osmanlı'da milletvekilliğine yükselmiş olan Norodükyan gibi bazı Ermeniler 1. Dünya Savaşı'na girer girmez ülkeyi terk etmiş ve Fransa gibi ülkelerden bağımsız bir Ermenistan kurmayı talep etmişlerdir. But why did he leave though? Bu yüzden özellikle de Fransa gibi bazı ülkelerin sık sık dile getirdiği ve propagandasını yaptığı şu Ermenilere soykırım yapıldı argümanına körü körüne inanmamakta fayda vardır. Şimdi hemen faşistlik yapıyorsun, Ermeni düşmanlığı yapıyorsun falan diye saldıran tipler çıkacaktır. Yani insanlar garip, yapacak bir şey yok. Ama tekrar söyleyeyim, bakın olabilir tehcir esnasında illaki aşırıya kaçan, orantısız kuvvet kullanan ya da masum insanları masum olmayanlar yüzünden öldüren, hata yapanlar olmuştur. Bilemeyiz. Alright, first of all, he said that all Armenians were like anti-Ottoman. Well, not all, but he said most Armenians were anti-Ottoman, which is, yeah, that's absurd, to be honest. No. Most Armenians were anti-Ottoman. No. I doubt that. I really doubt that, to be honest. I really doubt that. Honestly, I highly doubt that. Ama olmuş olma ihtimalini göz önünde tutmak lazım. Neticede acı olaylar yaşanmıştır. İyi hatıralar bırakmamıştır bu tehcir muhabbeti. İnsanlar ölmüştür, aç kalmıştır, yerinden yurdundan edilmişlerdir. Ama nihayetinde bu bir mecburiyettir. Kimse bundan memnun değil. Kimse gurur duymuyor ya da oh ne iyi yaptık falan diyenler yok. Mecburduk ve öyle oldu. O kadar. Ya bakıldığında internette Ermeni tarafı kelle fotoğrafları paylaşıp, kemik fotoğrafları paylaşıp işte bakın bu kadar insanı öldürmüşler, cani... Well, you know, at least they show some proof. Now, I already talked about how 1.5 million Armenians dead. Even I questioned that myself because I'd never seen proof. But we do know that Armenians died, so... Bilmem ne yapmışlar diyorlar. Ama o insanlar çeteci miydi? Çatışma esnasında mı öldürülmüşlerdi? Yoksa masumlar mıydı? Bilmiyoruz. Bugün de PKK kamplarını bombalıyoruz. Ne yapacağız yani? Özür dileyim. He said 2,300 people were caught from gangs in Russia. 2,300 people. Compare that to the millions of Armenians that was living in the late Ottoman Empire. Yeah, 2,300 people. I was supposed to point that out, by the way. That's like 0.1 or 0.001
The point is that's minuscule, bro. Diyecek değiliz. Vah vah keşke yapmasaydık falan mı diyeceğiz. Tehcir uzun süren bir düşmanlığın bir sonucudur ve düşmanlık Now, regarding the whole issue with the Kurds, that's a whole different story. You can argue for both sides. I low-key talked about this. I said that independence is overrated it's just overall overrated. But I do believe the Kurds should at least have some autonomy within Turkey. But I don't think the Kurds should be independent. However, I do not blame them for wanting to be independent. I just think the Kurds deserve autonomy. But independence, and I say within Turkey, other countries like Iraq, for example, I would probably say I would rather have the Kurds be independent in Iraq because Iraq is an extremely unstable country, and Syria, okay, two extremely unstable countries. However, Turkey is a very stable country, you know. No point in being like, just get autonomy, right? Like in a case like that, it's like, okay, be autonomous at least, but I don't really think you should be independent. You know, but even and the Kurds in Iran too. I think the Kurds should also stay in Iran. Like, I really don't think that you should be independent unless A, you're being persecuted, B, you can economically sustain yourself, and C, it actually makes sense too. But I'm not even gonna talk about the whole Kurds thing. Now, regarding the PKK, I mean, guys, you could compare this with Israel. Oh shit, demonetized. Well, video demonetized because I freaking said Kisrael. Woohoo. Whatever. You could compare it with the whole Palestine conflict, Palestine-Kisrael conflict, right? To the Kisraelis, to the Hebrews, the Palestinians are, you know, the T word. They're terrorizing people, right? You're terrorizing Hebrews. But on the other side of the coin, they're freedom fighters. It's the same logic with Turkey and the PKK. Bro, no one's the villain in their own story. And I understand both sides. However, I do think that the Kurds should just be autonomous, not be independent from Turkey. I think that's a bit unnecessary, but just be autonomous, because I don't think Turkey has been openly trying to. Well, no, I actually did hear. I don't know how true this is, that the Kurdish language has been trying to be. It's been like every single country that has a big Kurdish group has been trying to essentially just culturally erase any sense of Kurdishness, trying to ban the language, you know, just forcefully assimilate them and make them forget about their Kurdish roots. So, yeah, I don't know if Turkey's doing that. But I do believe Turkey can collaborate and give the Kurds autonomy within Turkey, and that would be fine. That would be fine. I don't think Turkey would go as far as to try and just completely erase the Kurds. I don't know much detail. I haven't really been keeping track of this region for a long time, to be honest. Yapanlar da Osmanlı tarafı değildir. Maalesef hakikat budur. Askerler bir yerden sonra artık nefret etmiş, hak ediyorsunuz ulan deyip abartmış da olabilirler. Belki bazı anne babalar evlatlarının karşısında öldürülmüşlerdir.
Ya da bazı çocuklar anne babalarının karşısında işkenceye maruz kalmışlardır. Farazi konuşuyorum, bilme şansımız yok. Ama bakıldığında bu tehcir esnasında askere silah çeken, çarpışan, karşı gelen, yani emre dirayet gösteren ve başka çare bırakmayanlar da vardır. Bu yüzden de ayıklamak, net bir şekilde şu masumdu, şu değildi demek mümkün değildir. Eğer roman yazacaksak veya hayal gücümüzü kullanacaksak bin bir türlü hikaye uydurulabilir. Mesela Halide Edip'in Beyrut'tayken Cevat Bey'e gönderdiği abartılı bir mektup zaten bu tür acı olaylardan bahsetmektedir. Ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış bilemiyoruz. Ama devlete tehcir yapmaktan başka bir çare bırakmayan o terörist grupları da unutacak değiliz. Yani eğer dürüst olacaksak komple olmak lazım. Yeah, deportation and let him die. You know what's funny actually is I was actually thinking about this today, and if the government, right? Because like I said before, I understood the idea behind it. It was because the Armenians were an issue. You gotta find someone to solve an issue. It was an ulcer. The way that they went about it was wrong. If they had at least deported them, like in like internment camps or something along those lines, I would have been able to defend that. But they deported them and just left them to die. Now, let me use an example. Many people hate on America because in World War II, America took all Japanese Americans. And when I say Japanese American, any person that was Japanese. They took every single Japanese American and put them in camps. All confined them into camps. And it was specifically targeted towards Japanese people. Okay, I'm gonna stop like raising my voice. I'm just annoyed. This video has annoyed me. I'm sorry. Because some of the things that he said was just so dishonest. They annoyed me. And this is why I'm bringing this up. Now, why did the Americans do this? Well, America was at war with Japan. We can draw that parallel. The Ottoman Empire was at war with Russia, right? The Ottomans saw the Armenians as a problem because the Armenians were close with Russia. Now, most people do not know why the Americans put the Japanese, like every single Japanese, in those internment camps. Most people don't know the story behind it. When Pearl Harbor had happened, when the Japanese had surprise attacked Pearl Harbor, there were many Japanese Americans on Hawaii who saw what the Japanese did. However, they were split. Yeah, they were split. They were split, alright. Some Japanese Americans helped some of the pilots who crashed, who were shot down. Some Japanese Americans went out of their way to help the Japanese pilots hide, give them food, and not only that, they would eventually try to even take over Hawaii or Japan. Yep. That was what led the American government to decide, yo, these Japanese, we don't know which Japanese has sympathies for the Japanese Empire. So we all just gotta round them all up and just put them somewhere where we can keep an eye on them, you know, just in one spot. And that's how those internment camps happen. And it made sense. I mean, some Japanese Americans literally tried to help take over Hawaii with some of the pilots on Pearl Harbor. Yeah, most people don't know that.
Most people don't know that. Now, we can draw a parallel here. Do you see the parallel that I'm drawing here? The Armenians, some Armenians were helping the Russians, okay, clearly helping the Russians to try and, you know, destabilize the Ottoman Empire, help Russia take over the Ottoman Empire. But the problem is, not one, just like the Japanese, not every Armenian was involved in that. Not every Armenian gave a shit about that. But the problem is how the Ottoman government responded to it. That's the problem. Had the Ottoman Empire at least just sent them off into camps to keep an eye on them, perfectly fine. But they sent them to die. The Americans didn't do that. The Americans sent the Japanese to camps, but they fed them and they made sure that they had good living quality. Even though they were basically, they were basically in prison. It was basically a prison until the war was over, right? So yes, that's my issue. And that's the example that I'm using, because you can literally, that's the perfect situation to compare with the Armenian genocide. And not only that, but the late Ottoman Empire was extremely xenophobic anyway, and the Armenians were always the black sheep of the empire. So there was also that too. Let's not forget about that part as well. So no, like I said, this probably, I mean, the whole thing was untidy, but the pashas that ordered this genocide to happen, it wasn't just for strategic reasons only, but for their own ideological reasons as well. Which I already said, they were extremists, so obviously they have extremist ideals. Ethnic cleansing. Sepette 50 tane elma varsa ve bir tane 2 tane çürük elma çıktıysa ayıklamak problem değildir.
they killed him in revenge for what they did. Okay, no. I could defend the Ottoman Empire, but I'm not defending these three pashas. No, these three pashas are no. They genocide Armenians. I'm not defending these three pashas. I'm not hearing out any argument because they literally put their seal and everything. No. This is like trying to argue if the sky is red. That's where you lose me here. That's where you lose it. I am not defending these pashas. This is like trying to freaking defend like the dictator of World War II, right? And the funny part is I look at people and I tell people like the dictator from Germany in World War II, he had the right idea. He did. But the way how he did it was wrong. And the same thing could be said here. Right idea, the way how it was done was wrong. 47 yaşında katledilmiştir. Why was it wrong? Because you have 5-year-old children who have no idea about any gang or none of that are being left to die. That's the problem. It's the kids that I'm looking at here. The children. You're telling me that the Ottoman government couldn't even at least take the kids. They couldn't even take the kids. That's what Russia did in Ukraine. That's what Russia did. And the West accused Russia of kidnapping children, when in reality, allegedly, I have to say allegedly, those kids weren't being kidnapped. Those kids were taken to be taken care of, since the adults couldn't do that for them. The adults, some of them were dead. Many of them were dead. So who's gonna take care of them? No, the Ottoman government couldn't even do that. That's the problem here. And if you come in my comments and you actually try to defend this, I'm not even responding to your comment. I'm not wasting my time responding to your comment. I am not. I'm talking about the three pashas here. Like I said, I could defend Turkey. I even said in my crowd, Hittite to Ataturk, I can understand why Turkey doesn't want to call it a genocide. I understand that. But when you try to defend these three people here, absolutely not. Absolutely not. That's where you lose me here, folks. ...daki en yaşlı lider olan Cemal Paşa dahi Tiflis'te cinayete kurban gittiğinde 50 yaşındaydı. Sadrazam Said Halim Paşa ve Trabzon valisi Cemal Azmi ile Doktor Bahettin Şakir Bey gibi birçok önemli şahsiyetimiz de Ermeniler tarafından öldürülmüşlerdir. O halde oturup da Türkler Ermenileri katlediyor diye propaganda yapmak için gerçekten de yüzsüz olmak lazımdır. Bakın, this is so horrible. You're trying to victimize these murderers. You're literally trying to paint these murderers in a good light. This is you literally trying to paint these murderers who literally genocided these Armenians in good light. What the hell? Like, seriously, what the hell? Burada Ermeni düşmanlığı yapmıyorum. Ki yapsam dahi en fazla And why are you even trying to defend these people who made these are the people who made the Ottoman Empire collapse in the first place? Zira adam Oh my goodness. 100 yıl
Türk düşmanı olan kaç tane ülke varsa zaten soykırımcı ilan etmeye dünden razılardır. Halbuki kendi tarihleri bizden daha kanlı ve eğer soykırımcı, katliamcı arayacaksak bu batılı ülkeler en önde gelenlerdir. Ama önemli değil, eğer Türksen ya da doğuluysan iğrençsindir kardeşim. Haklı olma şansın yoktur. Batıdaki algı budur. Öyle olmasa zaten Marsilya'da 1979'da Ermeni kin anıtı açılmazdı ve buna birçok bakan, önemli milletvekili gelmezdi. Bir düşünmek lazım. İntikam anıtı, kin anıtı, bilmem ne anıtı. Yani ulan düşmanlık yapan biz miyiz, siz misiniz? Ama iş hümanizme, insan haklarına, özgürlüğe geldiğinde en barışçıl olanlar bunlar. Yani bakın, katliam yapılmış olsa yapıldı diyeceğim. Yapılmamış. Ne diyeyim yani? Ki yapıldı desem zaten... Oh. Yeah, you lost me. You lost me, bro. I'm sorry, you lost me. Yeah, you lost me, bro. You don't wake up one day and think, I'm gonna go assassinate someone. You don't wake up one day and do that, bruh. And these people specifically, bro, no. 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 And ask yourself this question for me, right? After World War I happened, why wasn't there internal problems within Eastern Anatolia anymore? Like, if what he's saying is true, like, oh, the Armenians just were discriminating against Turks so much, blah, blah, blah. Okay, well, why wasn't there not issues still after World War I? Why is it that, oh, when suddenly World War I ended, all those issues suddenly ended? No, it's a genuine question. Like, seriously. I'm not even, like, trying to, like, bash him. It's a genuine question. Like, oh, it just magically evaporated? Like, what? But this, like, this here, like, bro, if you're trying to support these pashas, which A, made the decline of the Ottoman Empire way quicker, B, dragged the Ottoman Empire in a war that it shouldn't even have been in, which was the nail in the coffin for it. Yeah, honestly, if you try to defend these people, you're an idiot. Benim işime gelir. Yurt dışından bir sürü dernek bana bağış yapar, para gönderir. Ne alim adam, ne entelektüel bir adam, helal olsun derler, desteklerler. Yarın zengin olmuş olurum yani. Zira öyle yapanlara ödül veriyorlar, biliyorsunuz. Ama benim derdim kaç kişinin bana para göndereceği veya beni destekleyeceği değil, hakikatin ne olduğu. Bakınca bugün Taşnak gibi örgütlerden arta kalanlar katliam yapıldı, soykırım yapıldı diyorlar. O zaman da diyorlardı. Ama eğer gerçekten böyle bir şey yapılmışsa dahi niye yapıldığını söylemiyorlar. Ya şöyle düşünmek lazım. Ben geleceğim, size yumruk atacağım, kolunuzu kıracağım, evinizi yakacağım. Yani yapmadığım şey kalmayacak. Siz de karşılık verdiğinizde bana saldırıyorlar falan diye ağlayacağım. Önce ben vurmuşum zaten, ağlamaya hakkım olmaması lazım. Ben kaşınmışım. Ve bir değil, iki değil, 1000 defa aynı şeyi yapmışım. Klişe bir taktiktir. Bir ülkede azınlıkları destekle, terör örgütleri kurdur, arkadan silah yardımı yap, onlara bir takım vaatlerde bulun ve bombalı eylemler, silahlı eylemler, cinayetler, saldırılar yaşandıktan sonra da devlet müdahalede bulunduğunda devlet azınlığa saldırıyor de. Bir sormak lazım. Belçika Kralı Leopold'un yaptığı soykırımlar niye konuşulmuyor? Adam 12 milyon kişiyi öldürmüş ya. Hitler'den daha fazla. Ya da Amerika Japonya'ya atom bombası atmış. Hem de bir tane de değil ya, 2 tane atmış. Bugün dahi Irak'ta neler yapıyorlar? Well, one, it's being spoken, okay? I get loads of people in my comments who love to bash me and shame me for kissing up to my European oppressors, or whatever the hell they say. Because apparently something is wrong with you for being proud of your heritage. So no, it's spoken.
But I do get what he's saying. Like, it's not mainstream spoken. Most people don't already know about the Belgian Congo genocide. Yep, I know. Yes, I agree. It should be spoken. Yep, I agree. It should be spoken. And many people are talking about what America did to other countries, especially, you know, I don't want to say the word, but the country that he's talking. Many people talk about that. Neler yapıldı? Daha 5 yıl oldu, 10 yıl oldu. Kimse bunları... There is, but... Sanki bu ülkeler sütten çıkmış ak kaşık. Hepsi hümanist, hepsi insancı, hepsi barış taraftarı. Bir tek bizler kötüyüz. Bir tek bizler katliamı. Actually, I agree with what he's saying here. Americans, I even said this, Americans will... They'll bash any other country for doing something bad, but they'll ignore whatever America does. That's true. That's true. They're doing it to Russia right now. I get what he's saying, but I'm just saying, like, if you're not Western, like, I've seen people talk about this stuff, like, well, I do what he, like, it's not mainstream in America and the West, so, you know, that's true. Bir tek bizler mal gibi kendi halkımızı katletmeye çalışıyoruz. Hiçbir problem yok, mükemmel yaşıyoruz ama rahat battığından dur Kürtleri katledeyim, vay Ermeni'ye saldırayım, ondan sonra da yıkılayım, dağılayım. Akıl alıyor mu gerçekten? Bu arada yanlış anlaşılmasın, yabancı ülkelerin katliam yapmış olması biz de yaptığımızda bizi meşru kılmaz. Yani yapmışsak yaptık, onlar da yapmış gibi bir şey demiyorum arkadaşlar. Zira biz yapmamışız. Hiçbir Osmanlı subayı da sabah yataktan kalktığında dur gidem de 10 tane Ermeni öldürem diye düşünmüyor zaten. Bunlar mecburiyetten yapılan şeyler. Ve bu teçhir muhabbeti bir tek Ermenilerle sınırlı kalmadı. Bakıldığında 250 bin, 300 bin civarında Rum, Birinci Dünya Savaşı'nda Ege ve Karadeniz bölgesinden teçhir edilmiş ya da 60 bin civarında Arap, Medine'den Anadolu'ya gönderilmiş. Keza Lübnan'da da 3-4 bin civarında Yahudi düşmanla anlaştıkları için Cemal Paşa tarafından sürgün edilmişler. Ya da Toroslar'da 8 ila 10 bin civarında Türk huzuru bozdukları için sürgüne yollanmışlar. Yeah, but they weren't sent to die. I already talked about this, so I'm not going to talk about it again. Tehdit oluşturuyorsan, ister Türk ol, ister Yahudi ol, ister Ermeni ol, devletin bekası için yollarlar kardeşim. Ermenilerde de huzuru bozan tayfa epey kalabalık olduğundan dolayı, ayıklama şansı olmadığından bütün bir toplum tehcire yollanmıştır. Olay bundan ibarettir. Ve bir yanlışa daha değineyim. Bazı insanlar biz belgelere baktık 900 bin kişi öldürülmüş diyorlar. Halbuki bu da yanlış. Again, where's the proof? Tehcir öncesi ve sonrası yapılan sayımlarda 972.246 kişilik bir nüfus farkı görülüyor. Fakat bu kadar insanın Between the census done before after the 972. Wait, what the fuck is this saying? Between the census done before and after the deportation, 972,246 population. Yeah. But that does not mean that people. Well, no one is saying that means that people were killed. öldürüldüğü anlamına gelmiyor. It just means that they were sayı, moved. Güney Amerika ve Rusya gibi bölgelere gönderilen diğer grupları da ihtiva ediyor. Ve tehcir, bütün Ermenilerin yurt dışı edilmesi demek değildir. Mesela Van'daki Ermeni nüfusun bir bölümü İzmit'e, İzmit'teki Ermenilerse Kütahya'ya yollanmıştır. Kütahya'daki Ermenilerden büyük bir bölümse Afyon'a yollanmıştır. Yani ülke içerisinde dağıtılmışlardır. Yahu bakıldığında doğudan kaçıp İç Anadolu'ya giden 704 bin Müslümanın dahi Ermeni olduğu söylenmişti. Her gördükleri böyle 100 binli rakamlı kalabalık raporları işte Ermeniler sürgün ediliyor, işte Ermenilere zulüm yapılıyor mantığıyla lanse etmiş ve propaganda yapmışlardı. Yani iş yalan söylemek, abartmak veya belgesiz bir şekilde konuşmak olduğunda zaten 100 yıldır sabah akşam Ermeni katliamı propagandası yapılıyor. Bu yüzden de en azından ben belgelerle konuştuğumdan vicdanım gayet rahat. Yine bakıldığında Talat Paşa'yı I barely öldüren seen any Ermeni evidence or mahkemede, documentation, and he claims that he's talking with facts and proof. I'm not saying he's wrong. Well,
this is the thing about me. When I feel like someone's wrong, I'm just gonna say you're wrong. Like, you're dumb, you're stupid. There were times where I said that. And there were times where I'm like, yeah, I see where he's coming from. But overall, Benim ailemi öldürmüş. this video is kind of like a 4 out of 10 to be honest. Yani intikam 4 out of 10 because he barely provided any proof for anything. aldığını söylemişti. Ama daha sonra incelendi ve o dönemde adamın ailesinin Osmanlı'da hiç bulunmadığı görüldü. Yani o da iftiraydı. Bu yüzden her sıkıştığında yalan söyleyen veya soykırıma başvuran bizler değiliz. Ve maalesef bu propaganda ile büyütülen bir nesil de ister istemez ya Türk düşmanı oluyor ya da Türkiye'ye karşı bir antipati hissediyor. Hatta iyice beyni yıkanmış olanlar bir takım suikastlerle ya da intikamlarla dahi meşgul olabiliyorlar. Örneğin Gurgen Yanikan adında bir Ermeni 27 Ocak 1973'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Santa Barbara kentinde Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar'la Konsolos Bahadır Demir'i katletmişti. Ermeni teröristler 21 ülkede toplam 38 kentte 39'u silahlı, 70'i bombalı, biri de işgal olmak üzere 110 terör olayı gerçekleştirmiştir. Ve bu saldırılarda 42 diplomatımız şehit olmuştur. Yani şu intikam takıntıları halen daha sönmüş değildir. Bu sebeple bana hiç objektif davranmamışsın Diamond, taraflı yaklaşmışsın, devletin ağzından konuşmuşsun diyecek olan o arkadaşlara en başından bir tavsiye vereyim. Bir daha düşün. Belki ben objektif davranıyorumdur da sen düşmanca büyütüldüğünden olaylara net bir şekilde bakamıyorsundur. Bu da bir ihtimal yani. Her neyse, şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer videolarda görüşmek üzere. I finally Okay, well, if he had more documentation and proof in the video probably would have been like a 6 out of 10, maybe 7 out of 10, whatever. Yeah, that's how. This is my reaction. You wanted me to react to this? Okay, I did the reaction. You know, I don't know how people are gonna react in my comments because I was the real objective person. Where I said he was dumb, I said he was dumb. Where I agree with him, I agree with him. I was the real objective one here. Anyways, if you like my reactions at what I have to say in my videos, go and give me more suggestions in the comments like this. This is a long video, but paid reactions and membership videos, I go out of my way to do it even this is long because they paid me to. Check out my other reactions on my channel. I have plenty of reactions like this on my channel, man. You know, if you watch my videos a lot, you have a bunch of reactions that you want me to, I recommend you become a channel member. Okay, earlier upload times, much more quicker, faster access, and eventually I'll make a Discord server for my channel members where I can communicate with them a lot more. Okay, again, right now we're still at 3 members and whatnot. Again, I did a whole video explaining the whole channel membership thing. Make sure to like and subscribe, turn on the bell notifications, man. Thank you for watching and goodbye.